Hello, good evening, everyone. Thank you very much for joining our session on time. I think we can move forward now. ඔබ සමව සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. අපි හිතන්නේ දැන් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක. First of all, let's see whether you all can hear me loud and clear. Can you all hear me loud and clear? Please tell me that. ඔයගලන්ට මාව හොඳට ඇහෙනවද? Hello. Hi, thank you. ඔයාලට screen එකත් හොඳට පේනව නේද? ඔව්. Right, okay. Thank you very Yes, much. yes, yes. Okay, thank you very much. Let's move forward on this. Right. First of all, let's look at the agenda for the day. අද න්‍යාය පත්‍රය මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ corporate campus එක අඳුන්වලා දෙන එක. That is number 1 in the item in the agenda. අපි ඉස්සෙල්ලාම we will be doing a brief introduction of the corporate campus. Then after that, we will be talking about how are we going to deliver the program. And then අපි ඉස්සරහට මේ program එක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි කියනවා. ඊට පස්සේ අපි we are going to talk about the training pipeline. අපි ඉස්සරහට තියෙන වැඩසටහන් මොනවද කියන ඔයගලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. Then we will be doing a brief introduction of lawyer Mrs. Harshini Disanayaka, senior attorney at law and company secretary. අපි Mrs. Harshini Disanayaka හැඳින්වීමක් කරනවා, අපේ senior lawyer, resource person and the company secretary. Then we are going to talk about the outline of the professional diploma in business law. අපි ඊට පස්සේ Mrs. Harshini Disanayaka professional diploma in business law එක පිළිබඳ brief හැඳින්වීමක් කරනවා. Sorry, brief නෙමෙයි, හොඳ detail හැඳින්වීමක් කරනවා. Then at the end we will be going for the Q&A session. Right? අපි ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු අපි ඊට පස්සේ අවසානයේදී ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔක්කොම ලියලා තියාගත්තා නම් අපිට අවසානයේදී මේ වැඩසටහන පිළිබඳව මේ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහන්න පුළුවන්. Right? Okay, thank you. Let's move forward. Please give me a minute. Sorry about the slight hiccup. Let's move forward. First of all, let me give a brief introduction of the corporate campus. And as the name suggests, we are striving to become the corporate training and development company that we are trying to establish ourselves in the market as the corporate training institute for the corporate sector. And we have a lot of programs. And the advantage that you all have working with us is whatever the training program that we are offering, we will be offering them as requested by most of the corporates. Whatever the training program that we have come across or been asked by the corporate sector, can we have this training? Can we have that training? That is exactly what you all are getting in this program. And we concentrate mostly on practical aspects of training rather than on the theoretical aspects of training. So the advantage is on that is that you will know how to work, how to get the job done rather than what the job it is, right? And as you can see our tagline is for continuous professional developments, that is for the CPD. And of course our website, which will give us a lot of information, that is on the www.thecorporatecampus.com. If you wish to get more details about us, please visit our website. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට corporate campus එක පිළිබඳ brief හැඳින්වීමක් කරන්න. Corporate campus එක අපි set up කරලා තියෙන්නේ corporate sector එකට, business sector එකට training and development work කරා. ඉතින් අපි ඒක දැනටත් කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි on site කරා because of covid. අපිට ඒක online යන්න වුණා. දැන් ආයි on site plus online දෙකම කරනවා. අපේ trainings වල තියෙන advantage එක තමයි අපි trainings දෙන්නේ practical element එක ගැන priority දීලා rather than on the theory. ඒ කියන්නේ theory ගැන කතා කරනවට වැඩිය අපි full try එකක් දෙන්නේ practical පැත්ත ගැන concentrate කරන්න. ඉතින් ඒ පැත්ත බලලා තමයි අපි මේ program එක develop කරලා තියෙන්නේ.
අපි ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් thecorporatecampus.com වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තව විස්තර ගොඩාක් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මොටෝ එක වෙලා තියෙන්නේ for continuous professional development. ඒ කියන්නේ නොනවත්තා වෘත්තීය development. ඒක තමයි අපි corporate campus එක ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම we have trained personnel from most of these companies, all of these companies plus many more. We are altogether trained around well over 1,000 people in the market now, both online and on-site trainings. So you are really lucky to become a part of this prestigious alumni. අපි මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ මේ ලෝගෝස් වල තියෙන කම්පැනිස් වල ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් අපි ළඟට ඇවිල්ලා ට්‍රේන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වගේ මේ අපි ළඟට ඒගොල්ලන් කැමැත්තෙන් සහ ඒගොල්ලෝ කම්පැනිස් වලින් යපු කට්ටිය. අපි 1000කට වැඩිය මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් සහ ඔන් සයිට් කියන දෙකම යටතේ ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැන් අලුත් නැඹරුවක් පේනවා. මේ ඕගොල්ලොත් ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ ස්ලයිඩ් එකට ඇතුළත් වෙයි ඔයාලගේ කම්පැනිස් උත් තව ටික කාලයක් යද්දී. Right. How do we deliver our trainings? අපි අපේ training program එක අපි deliver කරන්නේ අද අපේ introduction එක කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හෙට next Tuesday ඉඳලා Wednesday කියලා තියෙන එක වැරදීමක්. ඒක next Tuesday ඉඳලා අපි first day 1 එක අපි කරගෙන යනවා. Right, today is going to be the day of the introduction, and from next Tuesday onwards we start from the day 1 of the practical and theory classes. And all session videos, PowerPoints and other materials will be given. අපි ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම videos, PowerPoints and other materials will be given. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට we are not holding anything back. So you will get all the PowerPoints, videos and other materials. So you don't need to worry about even missing classes, because you can't miss any class, because we are going to share everything with you all. That is the primary advantage of having online class. If in an on-site class, if you miss it for life. Yeah, if you miss, we understand that you all are professionals and you all could get busy, and we have to facilitate for that. So don't worry, you can miss classes, but still you will be given all the materials, including the video. And we will be creating a WhatsApp group for all communications. Our communications, we do it through WhatsApp. So ඒක නිසා අපි WhatsApp group වලින් තමයි ඔක්කොම communication කරන්නේ. ඒක නිසා මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට කියනවා කරුණාකරලා ඔයගලන් නමයි WhatsApp group එකයි chat එකේ දාන්න, Zoom chat එකේ. අපිට එතකොට ඔයාලට අද වීඩියෝ එක PowerPoints ඔක්කොම ඔයාලට එවන්න. දැන් අපි ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපි ඔයගලන්ට videos PowerPoints ඔක්කොම දෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ class එකක් miss වුණත් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ වෘත්තිකයන් විදිහට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවටත් අපි facilitate කරනවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කරන්නේම අපිට links එවන්නේ, videos එවන්නේ ඔක්කොම WhatsApp group එක හරහා. ඒක නිසා මම කරුණාකරලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම ඉල්ලනවා WhatsApp number එකයි 9යි මේ group එකේ මේ Zoom chat එකේ දැන් දාන්න. Right? And all who passes the exam, we will be sending a printed certificate via registered post. අපි විභාගේ පාස් මේ අවසානයේදී විභාගයක් තියෙනවා. විභාගේ පාස් වෙන හැමෝටම printed certificate එකක් එවනවා registered post වලින්. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. ඒක නැති වෙයි, ඒක damage වෙයි කියලා. අපි ඒක pocket එකක දාලා ලස්සනට එවනවා. ඒක කවදාවත් damage වෙලාවත් නැති වෙලාවත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදරට, ඔයගොල්ලන්ගේ office එකට ඕන තැනකට මේ certificate එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Right. අපේ delivery structure, this is how the delivery structure goes. First of all, we will be having the introduction, then 8 sessions of theory and discussions, and then online exam after 2 weeks, Tuesday එකක මේකත් මේ පොඩ්ඩක් correct වෙන්න ඕනේ. Tuesday එකකම තමයි ආයි online exam එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ online exam එකෙන් සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ගේ certificate එක pass වෙන හැමෝටම ගෙදරටම නැත්නම් office එකට එනවා. Right? So this is the structure of the program. ඉතින් අපි එතකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස 2කමාරක් 3ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට තනිකර complete කරලා certificate එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්න. Right? Okay. Let's look at the training pipeline. දැන් අද තියෙන වැඩසටහනට අමතරව අපි අනිද්දාට පටන් ගන්නවා professional diploma in
anti money laundering මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් කරන්නේ මිස් හර්ෂ දිසානායකමයි. මේක ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ එකක්. මේක AML කියලා තමයි මේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ, ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකේ, BFI සෙක්ටර් එකේ කියන්නේ. මේකත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වගේම තමයි, but concentration on mostly on anti money laundering. ඒ වගේම next Wednesday 21st Wednesday අපි පටන් ගන්නවා professional diploma in shipping, freight forwarding and clearing. මේක ඉතා වැදගත් වෙන්නේ international trade එකේ ඉන්න කට්ටියට. මෙතනදී මේකත් අපි Wednesdays 9ක් යන විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඔක්කොම shipping ගැන තනිකරම දැනගන්න පුළුවන්. මේක practical aspect එක තමයි අපේ programs වල මයිසෙල්ලා අපි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ theory පිළිබඳ ගැටලුවක් නෙමෙයි, මෙතන තියෙන තනිකරම practical එක අපි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙනවා. right? ඊට පස්සේ අපි 26 වෙනිදාට පටන් ගන්නවා professional diploma in quantity survey. මේක quantity survey පිළිබඳ තනිකරම detail වැඩසටහන. මේකදී ගොඩාක් areas cover වෙනවා quantity survey පිළිබඳව. මේකටත් professional qualified quantity survey කෙනෙක් තමයි මේකත් කරන්නේ. ඔයගලන්ගේ සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙකුට මේකේ වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ ගයක් හදනවා නම්, ඔයගොල්ලෝ ඕනම construction වැඩක ඉන්නවා නම් මේක සෑහෙන්න දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. right? okay. Then we are introducing this management development program. Make with Lean Six Sigma Yellow Belt certification. The MDP program එක අපි issue කරන්නේ මේක අපි Lean Six Sigma එක Yellow Belt certification එකත් එක්ක මේකේදී අපි topics 10ක් cover කරනවා. සති 12ක් 13ක් විතර මේ program එකට යනවා. ඒ වගේම මේක online තියෙන්නේ Sundays වල 16th October තමයි පටන් ගන්නෙ. මේකේදී leadership, organizational behavior, effective communications, supply chain management, shipping, management accounting, data analysis with interactive dashboard, sales and marketing, business law, taxation, plus Lean Six Sigma Yellow Belt certification. මේක දින වැදගත්ම දේ තමයි මේ Lean Six Sigma Yellow Belt certification එක ඔයගොල්ලන්ට title එකක් විදිහට globally accepted title එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන් නමට පැත්තෙන් දාන්න පුළුවන් Lean Six Sigma Yellow Belt කියලා. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම අපි cover කරනවා මේ program එකේදී. Right, let's move forward. Let me introduce Mrs. Harshani Disanayaka, senior attorney at law, and she commenced her career at HNB. And HNB again time වැඩ කරන professional life එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. She entered Sri Lanka Law College with third highest marks. එයා ලංකාවෙන් 3 වෙනියට වැඩිම ලකුණු අරන් law college එකට enter වෙලා තියෙනවා. And she has entered the bar, joined the bar in 1997. 1997 වල තමයි law කෙනෙක් විදිහට oath අරන් තියෙන්නේ. She has been appointed in-house legal officer at Finco Group of Companies, Lanka Milk Foods, CWE PLC, Selinco Savings Bank, Asset Line Leasing Company, and several FMCG and manufacturing companies. At Asset Line Leasing Company, she was predominantly focusing on litigation and has handled over 4,000 legal cases and is familiar with various types of commercial disputes and financial disputes that clients face. During her legal career of 23 years, she also has been a company secretary, human resources manager, and head of legal. At present, she is the managing director of a consultancy firm, Legal B Management Consultants, and is involved with litigation practice and company secretarial and consultancy management services. මම හිතන්නේ මේ වගේ senior lawyer කෙනෙක්ගේ මේ වගේ business law වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලොකු දෙයක්. So I think that's with that I can conclude my presentation. I will hand over the proceeding to Harshani to take it from here. Harshani, I have made you co-host. Please, you can start your presentation. And yes, in the meantime, ඔයගොල්ලන්ගේ මම ආයි කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න. Okay, thank you very much. Yeah, 1 minute. Let me share the screen with you. And welcome for this program. I'm going to share it in both languages, right?
And I will keep the English screen here while explaining the content in Sinhalese. So today we are going to start the program of Professional Diploma in Business Law. So we have selected a particular set of topics for this program, and this we have catered, and business law is a vast area, so we have selected and taken one of the primary requirements, the major areas in law which you face on a day-to-day basis. දැන් අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ professional diploma in business law. අපි මේකට තෝරගෙන තියෙනවා ව්‍යාපාරයක නිරත වෙන වෙලාවෙදී අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම අංග ඇතුළත් කරලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා තියෙන්නේ. business law කියන්නේ විශාල පදාසයක්. ඒ සම්පූර්ණ පදාසයේ තියෙන වැදගත්ම කුළුණු. කියන්නේ අපි business law රඳා පවතින්නේ මොනවා මතද? ප්‍රධාන දේවල් කීපය අපි අරගෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ ටේලර් මේඩ් කරලා තියෙන්නේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන අයට. ඒ වගේම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සෙක්ටර් එකේ ආයතනයක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. එයාට අවශ්‍ය වෙනවා මූලික ව්‍යාපාර දැනුම. ඒ ව්‍යාපාර දැනුම ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන ආකාරයට සහ for people who are in financial sector and the banks or commercial sector where you deal with customers. නොයෙකුත් පුද්ගලයන් සමග ගනුදෙනු කරන අයට අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම ලබා දීමේ ආරමුණ තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සම්පූර්ණ කන්ටෙන්ට් එක. ඒත් එක්කම මේක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට හා ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් කරන්න we are trying to do it that way, so that this will be something that you can use when you have a problem. You can use this for your requirement. So this is a program which we conduct bilingual. It's not going to be only in Sinhala, but it will be done in both languages because මේ ව්‍යාපාර නීතියේ තියෙන සමහර වචන සහ සමහර දේවල් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් මේක කරොත් ඒ ආభాෂය ඒ දේ මතුවෙන්නේ නැහැ. So ඒ දේවල් මතු කරලා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම මේ sections යල්ලම අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් ඇතුළත් කළ යුතුමයි. ඉතින් හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මේක පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. සිංහල පැහැදිලි කිරීම කරන අතරතුර ඒ හැම දෙයකටම මම මේ සිංහල PowerPoint එකක් share කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට සිංහල presentation එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එකම presentation එකේ භාෂා දෙකම හෝ වෙන වෙනම presentation දෙකක් හෝ භාෂා දෙකෙන්ම ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් අද මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ ව්‍යාපාර නීතිය ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්න සහ මේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එතකොට මුලින්ම ව්‍යාපාර නීතිය ඇයි ව්‍යාපාර නීතිය කියලා නීතියක් හැදුනේ? මුලින්ම නීතිය කියලා දෙයක් ලෝකයට එන්න කලින් සදාචාර මූලධර්ම අනුව මිනිස්සු කැමති විදිහට ඒගොල්ලොන්ගේ ක්‍රියාවන් කරගෙන ගියා. නමුත් කාලයක් එක්ක යනකොට හැම කෙනාම එකම විදිහේ දේවල් වලට කැමති නැහැ. හැම කෙනාම එකම ආකාරයට හිතන්න වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. So because of that, the requirement came that you needed some guidelines or control mechanisms to control the people. So there were religions which came and operated to give people, guidelines and ways of living. Then thereafter, when there was any wrong done, there needed a way that punishment can be imposed, control can be imposed, so that many people will not suffer at the hands of a minority. Majority will not suffer at the hands of the minority. So because of that, the law relating to physical own person, violations against a person were brought. Then violation against property laws were brought in. Then මේ ඉස්ලාමාවේ
මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා අයිතිවාසිකම් වලට විරුද්ධව තමන්ගේ ශරීරයට විරුද්ධව යම් කිසි අපරාධයක් වෙනවා නම් මිනීමැරුම් එහෙම නැත්නම් පහර දීම් ඒ වගේ දේවල් වලට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයක් සමාජය ගොඩනගා ගත්තා. මොකද බහුතරයකගේ ආරක්ෂාව සහ සුළු පිරිසකින් ඒකට යම් කිසි හානියක් වුණොත් ඒක ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය වලින් හෝ තමුන් ගෝත්‍රික වශයෙන් සිටීදී හෝ මේ සියලුම දේවල් ආරම්භ වුණා. නමුත් ටික කලක් යනකොට මේක ව්‍යාප්ත වුණා. පුද්ගලයන්ගේ දේපල ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් මේක ව්‍යාප්ත වුණා. ඉතින් ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ගොඩ නැගෙන විට නීතිය ආධිපත්‍ය නීතිය සමාජය පාලනය කරන්න නීතිය අවශ්‍යතාවය මත වුණා. ඉතින් නීතිය ගොඩ නැගුණා. ඉස්සෙල්ලාම මූලිකයෙන්ම අපරාධ ආකාරී නීතියක් සහ ඊට පස්සේ සිවිල් නීතියක් දේපල සම්බන්ධව ආරක්ෂා කර ගැනීමට. නමුත් මේ දෙකම තිබෙන වෙලාවක අපේ සමාජය දියුණු වුණා. වාණිජමය වශයෙන් දියුණු වුණා. වාණිජමය වශයෙන් දියුණු වෙනකොට the people tended to get into various transactions. It was initially a system of barter. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හුවමාරු කර ගැනීමේ වාණිජ්‍ය ක්‍රමයක් යටතේ ඔවුන්ගේ civilization ඒ කියන්නේ සමාජය දියුණු වුණා. නමුත් මේක කාලයත් එක්ක ගිහිල්ලා අපි මුදල් මුල් වෙච්ච සමාජයකට ගියා. එතකොට ගනුදෙනු ප්‍රමාණය බහුල වුණා. ඊළඟට කාලයක් යනකොට මුදල් ඩිරෙක්ට් පේමන්ට් නොකර ණයට භාණ්ඩ විකිණීමේ ක්‍රමවේද ඇති වුණා. වෙනත් ව්‍යාපාර ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් මූණට මූණ කරන භාණ්ඩ කොමාරු පමණක් නෙවෙයි දුරස්තව කරන දේවල්. එතකොට නැවුමකින් කරන භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය, එතකොට දුර වගා කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ඒ වගේ විශාල වාණිජ ක්‍රියාවලියක් සමාජය තුළ ඇති වුණා. ඒක යුරෝපයෙන් පටන් ගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ආසියාකරයේ හුඟක් ඉස්සර පටන් ගත්තා. නමුත් ඉන්පසුව මේක යුරෝපයේ විච පුනරුදයත් එක්ක තමයි මේ වාණිජ ක්‍රියාවලිය විශාල ලෙස වැඩුණේ. So then the main factors was in this happening was the trading and the shipping developments and the technological developments which happened in Europe. So because of that, the business law or the commercial law aspect of the world started to transpire. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ වාණිජ නීතියට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. වාණිජ නීතිය කියලා නීතියක් ගොඩනගෙන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම මේක මුලින් හැඳින්වුනේ වාණිජ නීතිය කියලා නෙමෙයි. This was called the law of the merchants. That is ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සහ වෙළෙන්දන් විසින් සකස් කරන ලද්දා වූ පුරුදු සහ ඒගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනු ක්‍රියාපටිපාටිය කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒක ක්‍රියාපටිපාටිය එස්ටැබ්ලිෂ් වුණා. ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය එස්ටැබ්ලිෂ් වුණාට පසුව ඒක නීතියක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මුලින්ම එක්සත් රාජධානී ඇති වුණා. ඉතින් අපේ රටට මේ නීතිය එන්නේ අපි ඒක ඊළඟ ලෙසන් එකේදී අපි බලන එක වැදගත් බලන්න. මොකද මේ නීතිය සම්බන්ධව අධ්‍යයනයක් කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මොන නීතිමය රාමුවක් ඇතුළත පාලනය වෙන නිසා අපේ නීතිමය රාමුව මොන විදිහටද හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ කියලා. So that will be taught to you in the next lesson. The first lesson will be the legal system in the country, how it is functioning, and the court system. But the වැදගත් අපි මොන උසාවියටද යන්නේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම මොකක්ද අපේ source එක. So then the commercial law was established so that commercial transactions can take place without any problem. That is, when 2 parties or 3 parties or 4 parties get together and they have a transaction, whether it is a shipping transaction or any type of a transaction, it is important to make sure that nobody gets into a bad wicket, right? හැම කෙනාටම සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. හැම කෙනාම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දැනගන්න ඕනේ. කළ යුතු දේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මොනවා හරි භාණ්ඩ ගෙන්නනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දැම්මීම කරන්න ඕනේ නම් ඒක මොන විදිහේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. මේ දේවල් නොදැන ගැනීම තුළ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ විශාල පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම
ක්‍රමවේදයක් සකස් කළා නීතිමය රාමුවක් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නීතිමය රාමුව තුළ තිබෙනා වූ නොයෙකුත් ආකාරයේ වැදගත් aspects තමයි we are going to do in this program. Actually I'm going bilingual. You can follow my note on this slide and also you can follow my note in the Sinhalese slide. So it's both the same and I'm explaining to you bilingual, and for the due to the space of time and other factors, I will go cross between the languages, right, without explaining the identical thing. And as I told you, the beauty of this, the most of the concepts of this commercial law came to our country from English law. So still the English law principles relating to commercial transactions prevail as a we get our guidance from those. So it will not be any justification served if I don't do this program, at least some of the part of it in English, right? So the principles of business law. අපි මේ ප්‍රතිපත් ඇයි අපි මේ ව්‍යාපාර නීතිය හදාරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට අවබෝධ කරගන්න මොනවාද තිබෙන නීතිමය රාමුව. ඊළඟට ව්‍යාපාරයක් අපිට කැමති විදිහට කරන්න බෑ. ඒක කරන්න අවශ්‍ය කරන නීතිමය රාමුවක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක ජීවිතය කියන්නේ අපි ව්‍යාපාර එක එක ආකාරයෙන් තියෙනවා. sole proprietorship, සෞල් ව්‍යාපාර, ඊළඟට companies, නොයෙකුත් ආකාරයේ ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරවල පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන නීතිමය රාමුව මොකද්ද? ඊළඟට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවාද? රට තුල තිබෙන අධිකරණ පද්ධතිය තුළ මේ ව්‍යාපාර කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? Then what are the things that you do? Business law එකේ මොනවාද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ දේවල්? ඊළඟට මේ ව්‍යාපාර නීතිය ප්‍රධානම the main factor of business law is in transactions or agreements made between parties. One party, two parties or several parties. So that is predominantly covered by what we call the law of contract. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම් සම්බන්ධ නීතිය. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් අංගයක් වෙනවා ව්‍යාපාර නීතියේ ගිවිසුම් සම්බන්ධ නීතිය. ඉතින් මේ අපි මේ ගිවිසුම් සම්බන්ධ නීතියේ තිබෙන ප්‍රතිපාදන වල මූලික අංග අපි මේකෙදි අධ්‍යයනය කරනවා. ඊළඟට හැම වෙලාවකම සේවක සේවයා සම්බන්ධය තියෙනවා. අපි ව්‍යාපාරයක් ගැන කල්පනා කරනකොට හිමිකාරයෙක් ඉන්නවා, there is a owner and there are other people who work. So it is very important for you to know the aspects of labor law. Without knowing the aspects of labor law, you can't proceed with your business if you are ignorant on the basic requirements of labor law. So that is again one of the predominant factors that you need to know. So then we are going to I am going to take you through the main topics which we are covering today, right? And then I told you what law is. Here you can see what මම කිව්වා නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ තමයි නීතිය සම්බන්ධව දක්වන්න පුළුවන් එක්තරා අර්ථකථනයක්. නීතිය කියන්නේ regulations, rules වගේක්. ඒ වගේම ඒක තියෙන්නේ මිනිස්යන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන්න, නැත්නම් රාමුවක් සකසන්න, යම්කිසි විධිවිධාන සකසන්න, and it's maintained by the state. රජයක් විසින් තමයි මේ නීති පනවලා තියෙන්නේ. රජයක විසින් මේ නීති වලට රාමුවක් සකස් කරලා තියෙනවා. Then if you don't have this in a society, the society is going to get degraded. And if you don't have this properly established in a society, there will not be confidence in people to start business in a country. රටක ව්‍යාපාර කරන්න මේ නීතිමය රාමුව සාර්ථකව තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ බලාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. යම්කිසි it leads to punishment. If anyone violates the law or the regulations, it leads to punishment. It can be physical punishment or it can be fines, by way of fines. Mostly in the business law, you get this system of fines. ඒ කියන්නේ දඩ සම්බන්ධ වෙච්ච නියම ගොඩක් මේ ව්‍යාපාර නීතිය තුළ අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. Then majority of people will prefer something. බහුතරයක් කැමති යම්කිසි ආකාරයක් තියෙනවා, දෙයක් තියෙනවා. ඒ බහුතරයේගේ කැමැත්ත ආකාරයට නියම වෙච්ච නියම කිහිපයක් තමයි මේ නීතිමය රාමුව තුළ දක්වලා තියෙන්නේ. Then
රාජ්‍යයක් පිහිටවීමට මෙන්න මේ නීතිය ඉතා වැදගත් වෙනවා. So with this, now this is the factors relating to our law, legal system, court system, what the codes are, where you have to go, what codes. I'm not going to go through this today, right? This will be your first lecture, but I have included it in these slides. But I will show you. So here again, which court you go to. There are so many segments of courthouses. So which court do you go to when you have a problem? Out of these courts, which court do you select? If you have a land dispute, which court do you go to? If you have a problem in your office, there's a cash shortage or somebody has robbed you, which court do you go to? And if there is a infringement, your trademark has been infringed, which court you go to? So if you don't know this basic, you are not going to be able to function your business. So knowing this is also part of the very important part of your business knowledge, right? And then we go to our course content. This is the course content of the business law program. First, it will be the introduction to the legal system, which I have laid down above, which will be taught in the next program. And then we told you about contracts. Then we are going to cover the contracts and the consideration. So from next slide onwards, I will show you what are the subtopics that are covered inside these particular courses. Then we have a course company secretarial practice. That is, how do you run your business? How do you run your companies? What are the things that you have to do when you have a company, when you are a director? So all these important things, very, very, very important things which every entrepreneur needs to know is contained in this course on company secretarial practice. Then you come, we are in a buying consumer rights. So consumer rights, what you need to know. Then we have different payment methods when we are in doing business. There are different modes of payment that we are covering. And then we have infringements, trademark laws, information technology laws, all that, patenting, trademarking, information technology law in our subsequent lecture. Then we cover the insurance law, and finally we cover the labor law. So let me explain what we are going to do. So the first lecture, as I told you, will be on the court system of the country and the judicial system of the country, which I will take you next week. So following week will be on contracts. ඊළඟ සතිය අපි බලන්නේ කිවිසුම් නීතිය සම්බන්ධව. කිවිසුම් නීතියේදී වැදගත් කිවිසුම් නීතිය කියන්නේ අපි හැම කෙනෙකුටම වැදගත් වෙන. ආයතනයක වැඩ කරාද නැතුද කියන එක අදාළ නැහැ. අපි දිනපතා කිවිසුම් වලට ඇතුළත් වෙනවා. අපි ඉන්ෂුරන්ස් බොන්ඩ් එකක් ගන්නකොට අපි කිවිසුමකට ඇතුළත් වෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් කෙනෙක්ගෙන් මිලදී ගැනීමට එකඟ වෙන විට කිවිසුමකට ඇතුළත් වෙනවා. ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කරන විට කිවිසුමකට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ සෑම වෙලාවකදීම අපිට මේ කිවිසුම සම්බන්ධව තියෙන වැදගත් සිද්ධාන්ත මොනවාද? What are the main factors that we have to know when we are entering into a contract are covered in this program. Nature of the contract, how do you form the contract? Elements of a legal contract. ඒ කියන්නේ නෛතික කිවිසුමක තිබෙනා වූ පදාර්ථය මොකද්ද? ඊළඟට කැමැත්ත සම්බන්ධව මොකද්ද? දෙපාර්ශවය consent. දෙපාර්ශවය අතර ඇති කර ගන්න කැමැත්ත මොකද්ද? ඊළඟට කිවිසුමක් ඇති කර ගන්නවා නම් කිවිසුම ඇති කර ගැනීම සඳහා පාදක වෙච්ච ප්‍රතිෂ්ඨාව මොකද්ද? What is the consideration that was the basis of entering into the contract? Then we are going to look at standard forms of contract. සාමාන්‍ය කිවිසුමක තිබෙන මූලික අංග සහ විශේෂ ව්‍යාතිරේක වගන්ති, exemption clauses. ඊළඟට කිවිසුමක් ක්‍රියාත්මකව යොදවන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාවේ යෙදවීම කරවන්නේ කොහොමද? ඊළඟට කිවිසුමක් සම්බන්ධව ඇතිවෙන RO, disputes and reliefs. We are going to look at the disputes and reliefs that are available to parties who enter into a contract in the program, which is covered under contracts. Then we have this company secretarial practice.
this is a comprehensive program on company secretarial practice. You will be taught, in a nutshell, the basics of company secretarial practice, which you need to know. සමාගම් ලේකම් කාර්යාවලිය සම්බන්ධව ඔබ විසින් දැනගත යුතු බොහෝමයක් ආයතනවල සමාගම් ලේකම්වරියක් හෝ වෙරයෙක් ඉන්නවා. ඒ කටයුතු කිරීම විශේෂ නිපුණතා ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. But when you need to get something done, when you need to do certain things, everybody needs to know the basic principles and basic knowledge on the company secretarial practice. That is what we are trying to give, the basic knowledge, but comprehensively. So you will learn who are the legal persons. ඒ කියන්නේ නෛතික පුද්ගලයෝ කවුද? නෛතික පුද්ගල භාවයන් වෙනස් වෙන ආකාරය. අපි ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි පුද්ගලයන් තමුන්ගේ නෛතික භාවය දන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් වශයෙන් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්. ඒක නෛතික පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. අවුල් ව්‍යාපාරයක්. ඒක නෛතික පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඒක නෛතික පුද්ගලයෙක් නොවන ව්‍යාපාරයක් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී තිබෙන නීතිමය රාමුව මොකද්ද? කරන්න ඕනේ විධිවිධාන මොකද්ද? අර ගානේ නෛතික පුද්ගලයෙක් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එකවත් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. So we are going to look at this and identify who is a legal person, who is a non-legal person. And then we are going to look at companies, which is the most prominent unit of business in the society. සමාජයේ තියෙන ප්‍රධානම ව්‍යාපාර ඒකකය වන සමාගම් දෙස අපි බලන්න යනවා. ඒ සමාගම් වර්ගය සමාගමක් සකස් කරන්නේ කොහොමද? සමාගමක අයිතිකාරයෝ කවුද? හිමිකාරීත්වය කොහොමද තියෙන්නේ? ඊළඟට how do you manage a company? And then what are the statutory compliances that you have to maintain in a company? කියන්නේ සමාගමක ආරක්ෂා කරගත යුතු ප්‍රධාන නෛතික ප්‍රතිපාදන මොනවාද කියන එක අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ cover කරනවා. And we are going to go to consumer rights, right? There are two important acts which we are going to cover. That is the Consumer Protection Act and the Food Act. අපි ආහාර පනත සහ Consumer Protection Act පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත සම්බන්ධව තිබෙන විධාන සහ regulations, gazette notifications ඒ සම්බන්ධව අපි දැනුවත් කරනවා, උගන්වනවා. ඊළඟට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත යටතේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරියට අගතියට පත්වෙච්ච පාර්ශවයකට ගන්න පුළුවන් පියවර සහ how do you protect yourself from these regulations? මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක මේ ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවක ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගන්න කෙනෙක් නිසි දැනුමකින් කොහොමද මේ වගේ ප්‍රතිපාදන වලින් එන්නා වූ ප්‍රතිවිපාක වලින් වැළකී සිටින්නේ කියන එක we are going to teach you. And then we are going to convey to you the regulations in Food Act. It's a very important act which everybody who is doing a home business, a small business which is packaging of food of any kind, and who is doing a store. කියන්නේ Food Act එක වැදගත් වෙන්නේ කෑම හදන අයට විතරක් නෙමෙයි. කෑම විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ කොහොමද? ස්ටෝරේජ් කරන්නේ කොහොමද? ඒක බලාගන්නේ කොහොමද? කඩයක් ඇතුලේ තිබුණත් මේ Food Act එක ඉතාමත්ම වැදගත් පනතක් වෙනවා. ඉතින් මේ පනත් සම්බන්ධව සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් දෙන්නා වූ සේවාවන් සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් කරන්නා වූ විගණන සහ රේට්ස් ඒව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී දැනගත යුතු වැදගත් දේවල් මේ section එකේදී අපි උගන්වනවා. Then we have a segment called payment methods. තාමත්ම වැදගත් කොටසක්. බොහෝමක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ගෙවීමක් නිසි ලෙස නොවීම නිසා. අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් ඉවසමකට එළඹෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන වෙලාවෙදී ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ප්‍රතිපාදන අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කියන්නේ the contract is not fulfilled or the payment that is made is violated. So then we are going to look at what are the payment methods available in the commercial transactions. Commercial transaction එකක් තුළ ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් ආකාර කොහොමද? ගෙවීම් කරන්න තිබෙනා වූ
විදි මොනවද? අපි දන්න එක විදිහක් තමයි මුදල් හරහා ගෙවීම් කිරීම. නමුත් මුදල් හැරුණකොට වෙනත් ගෙවීම් මාර්ග මොනවාද තියෙන්නේ? මේ ගෙවීම් මාර්ග කරනකොට මොනවාද මෙතන තිබෙන බාධාවල්? මේ එක ගෙවීම් මාර්ගයක් එක්කෙනෙකුට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තවත් කෙනෙකුට ඒ ගෙවීම් මාර්ගය සුදුසු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට negotiable instruments. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු කර විදිහ හැකි විනිමය බිල්පත්. එතකොට පොරොන්දු නෝට්ටු, බැංකු අනකර. එතකොට non-negotiable instruments අපිට හුවමාරු කිරීමට නොහැකි විනිමය බිල්පත්‍ර. ඒ කියන්නේ ඒක immediately වෙනත් කෙනෙකුට මුදල් හා සමානව වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් යම් ආකාරයක මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රම. ඒ කියන්නේ තැපැල් orders, postal orders කියලා අපි ඉස්සර තාමත් හොඳින් දැනගත්ත දෙයක් තිබ්බ. ඊළඟට money orders, ඊළඟට deposit certificates, share certificates, ඊළඟට bills of exchange විනිමය බිල්පත්. ඊළඟට අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කරන වෙලාවට කොහොමද අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේදී ගෙවීම් කරන්නේ? අපි හුඟක් දෙනෙක් දන්නවා LC කියන එක. ඒ කියන්නේ letters of credit open කරලා අපි LC එකක් කරා ගනුදෙනු කරන එක බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. But there are other insignificant methods of doing international transactions, international trade using different methods. So we are going to look at those methods, their pros and cons, and we are going to explain to you how these international transactions are done. Then we are going to also teach you on payments on credit cards, how the credit card transactions work. All that will be catered to in this section. Then we are going to go to insurance. Insurance is something that all of us are involved in. All of us have interest in insurance in whatever sector, whatever we do, we have interest in insurance. අපිට රක්ෂණය සම්බන්ධ වැදගත් උවමනාවක් තියෙනවා. අපි හැම කෙනෙකුටම යම් ආකාරයක රක්ෂණමය ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. වාහනයක් ඉන්ෂුර් කරන්න පුළුවන්, ජීවිතය ඉන්ෂුර් කරන්න, හොස්පිටල් බිල් එකක් පේ කරන්න, මේ සියලුම දේවල් වලදී අපිට ඉන්ෂුරන්ස් කියන රක්ෂණය වැදගත් වෙනවා. මේ රක්ෂණය කරනකොට අපි දැනගත යුතු කරුණු මොනවාද? රක්ෂණ ආවරණයක අඩංගු කරුණු මොනවාද? අපි මේ දේවල් හරියට දැනගෙනද අපේ රක්ෂණ ජීවිසම් වලට ඇතුළත් වෙන්නේ? අපි දන්නවද අපිට ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද කියලා? ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිලාභ නොලැබී ගියොත් අපි ගන්න ඕනේ පියවර මොනවාද කියලා අපි දන්නවද? ඒකට රක්ෂණ ජීවිසමකට එළඹීමේදී තාමත්ම වැදගත් කොන්දේසි තියෙනවා. ඒ කොන්දේසි ඉෂ්ට කිරීමට අවශ්‍ය කරන දැනුම අපිට තියෙනවා. ඒ කොන්දේසියක් වයලේට් වුණොත් ඔබගේ රක්ෂණ මුදල ගෙවීමට රක්ෂණ ආයතනය බැඳිලා නැහැ. ඉතින් ඒකෝට රක්ෂණ ආයතනය අපිට ලබා දෙන වොරන්ටිස් මොනවාද? එහෙම නැත්නම් රක්ෂණ ආයතනයේ මොන හරි දේවල් අපිට දෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් ඒවට කියන්නේ ව්‍යාතිරේක වගන්ති. ඒකට මේ ව්‍යාතිරේක වගන්ති සම්බන්ධව මොනවද දන්නේ? ඊට අපේ අයිතිවාසිකම් මොනවද? යම්කිසි වෙලාවක අපිට රක්ෂණීය හිමිකමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වුණොත් අපිට තිබෙන අයිතිවාසිකම් මොනවාද? මෙන්න මේ සියලුම දේවල් අපි මේ රක්ෂණය සම්බන්ධ සෙෂන් එකේදී කවර් කරනවා. Actually, we usually do labor law as the last section, but this is a power pack session, right? The labor law, we cover everything in labor law related to the statutes, labor law සම්බන්ධව මූලික හැඳින්වීම සහ ලංකාවේ තිබෙනා වූ ප්‍රධානම කම්කරු 50 සියල්ලම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ අපි කවර් කරනවා. හාම්පුතුන් විසින් කරන්න ඕනේ දේවල්, සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්, සේවකයන් විසින් කරන්න ඕනේ දේවල්, ඊළඟට කම්කරු විනිශ්චය සභා, මේ අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ අපි කවර් කරන 50 සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ Employees Provident Fund Act, Employees Trust Fund, Payment of Gratuity Act, Workmen's Compensation Ordinance, Factories Ordinance, Industrial Dispute Termination of Employment, Minimum Wages, Maternity Benefits Ordinance. So all the acts which are covering required to be followed under the shop and of under a labor regulation will be covered here. So that includes Sapuha කාර්යාල පනත, අවම වේතන පනත, එතකොට සේවක අර්ථසාධක පනත, සේවක භාර අරමුදල් පනත, පාරිතෝෂික දීමනා පනත,
factories ordinance එක, කාර්මික ආරවුල් පනත, සේවකයන් සේවයෙන් අස්කිරීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනත, අවම වැටුප් පනත සහ මාතෘ දීමනා සම්බන්ධව තිබෙන වගන්ති සහ රෙගුලාසි. මේ සියලුම දෙයක් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලදී මේ ලේබල් ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වනවා. And it will be with practical exposure, right? Of what I have been a HR manager for the past, not my last few years, but before that, maybe out of the 25 years now, it's actually 25 years of experience. Almost 15 years have been a parallel career of legal and HR and company secretarial. So whatever that has the gain that I have got doing HR in one of the largest companies in the country for the very large workforce will be captured and taught to you in this segment. Then we have the computer crimes and intellectual property. You will think that this is not an important thing. Why would I need intellectual property law? Why would I need to know the Computer Crimes Act? So it is very important because now you are working on internet, you're working on internet portals, you're working on your mobile phones, which you have access to various countries, and a lot of you are doing drop shipping, sales on Amazon, eBay. You purchase stuff from eBay and Amazon. So then you purchase branded products, you purchase unbranded product, then you sell unbranded products, and you sell unbranded products as branded products, right? Over eBay එකට යනවා, Amazon එකට යනවා, ඊළඟට phone එකේ හරහා ikman.lk, Daras, ඒ වගේ නොයෙකුත් websites හරහා ගනුදෙනු කරනවා. මේ හැම වෙලාවකදීම මේ පනත් වල තිබෙන ප්‍රතිපාදන ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් මේක මේ ගනුදෙනු කරන සෑම කෙනෙක්ම මේ නීතිමය රාමුව තුළ වැඩ කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. Then ඔබට තිබෙන intellectual property වල තිබෙන නීති රීති මොනවාද? trademark සම්බන්ධව තියෙන නීති රීති මොනවාද? වෙළඳ ලකුණු සම්බන්ධව තියෙන නීති රීති මොනවාද? patent එකක්. ඒ කියන්නේ විශේෂ අයිතිවාසිකමක් යම් කිසි නිෂ්පාදනයකට ලබාගත් විට ඒ අයිතිවාසිකම සම්බන්ධව තිබෙන නීති රීති මොනවාද? ඊළඟට වෙළඳ ලකුණකට තිබෙනා වූ භාණ්ඩයක් වෙළඳ ලකුණ ඉන්ෆ්‍රින්ජ්මන්ට් එකක් කරාම තිබෙන නෛතික තත්ත්වය කුමක්ද? ඊළඟට cyber crimes කියන්නේ අපරාධමය කරුණු ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා, කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරලා, ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරලා කරන නොයෙකුත් අපරාධමය කරුණු සම්බන්ධව අපේ රට තුළ තිබෙන නීතිමය තත්ත්වය මොකද? ඒකට ඒක හිතන්න පුළුවන් අපි ඒව කරන්නේ අපිට මේක අදාළ නැහැ. No, everybody who uses a phone, a smartphone is exposed to this, right? Everybody who is using a smartphone will be virtually exposed to this. And did I miss anything? Yeah, this is about the programs that we are going to do. So we will cover all these for you in this program, and every session will be in 2 languages, in both languages, as I told you. In Sinhala, you will get all the course material in Sinhalese as well as in English. And the conducting of the program will be like how I did it today. It will be in bilingual, both English and Sinhalese, and you are free to ask and talk in any language. You can ask your questions in any language. Every session, at the end of the session, there will be a time allocated for question and answer. So whatever that is taught during that period, if you have an issue, you can raise your questions and we will answer. It will be like a discussion time when you can discuss on the matters that were taught on that particular time, and then it will be videoed, the entire question and answer, everything will be videoed and given to you. So with that, මේකත් එක්ක අපි මේ introduction එක මම දැන්
conclude කරනවා මේ කියලා දීපු පැහැදිලි කිරීම. එතකොට මේ සියලුම නීතිමය රාමුව තමයි ව්‍යාපාරයකදී අත්‍යවශ්‍ය කරන නීතිමය ප්‍රතිපාදන තිබෙන්නා වූ කරුණු. ඉතින් අපි හිතනවා අපි සියලුම ප්‍රතිපාදන ඇතුල් කරලා තියෙනවා කියලා මේ රාමුව තුල. අපි ඉන්ෂුරන්ස් ලෝ එක සම්බන්ධ අතරම අපි මුලදී මේ කොන්ට්‍රැක්ට් ලෝ එකේ අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියවලා තීරුම් ගැනීමට අදාළ කරුණු ඇතුළත් කරේ නැහැ. නමුත් අපි දැන් ඒක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්ෂුරන්ස් ලෝ සම්බන්ධව අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා රක්ෂණ නීතිය කොහොමද රක්ෂණයක් ලබාගත යුත්තේ කියලා රටකින් රටකට භාණ්ඩ හුවමාරු ප්‍රවාහනය කිරීමේදී රක්ෂණයක් කොහොමද ලබාගත යුත්තේ කියන එක අපි දැනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ සියලුම දේවල් වල ප්‍රායෝගික පැතිකඩ අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. So with that I will stop and you can ask your questions. අද මේ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව සහ ඉදිරියේදී අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒවට මම උත්තර දෙන්න. I would like you to open up and ask your questions so that we are clear on everything. I want to see who is there. Yes, why don't you pop up your questions now? ප්‍රශ්න ටික අහන්න මොනවාද මේ අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තව ටික වෙලාවකින් මේ කන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ නම් වල තියෙනවා නම් ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් දාලා තියෙනවා නම් WhatsApp group එකක් කරා මේ ડોකියුමන්ට් එක සහ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වයි. So I'm going to wait for your questions. Madam, based on the time allocations, can we include the Debt Recovery Act and the Mortgage Act to discuss on this program? Is it possible? Debt Recovery Act will be discussed, debt recovery will be discussed in the, even in the next session. Part of it will be discussed, not the act, but we will be discussing on when we are discussing the legal systems, we will take debt recovery as an example, and it will be covered in the payment methods as well. That is part of it is going to get covered in the payment methods. Then the Mortgage Act, in contract law, you will get part of the, not in detail as the Mortgage Act, but the basic principles of governing documentation will be covered under the contracts, law of contracts, but we are going to do a whole program on property law. So this mortgage and all the other aspects are going to be covered in the property law. The entire ambit of property law, everything is going to be covered in that. So here it will be as relevant for business, it will be covered, and you can raise your questions. If you have any issues, you can raise it at the end of the session. Relating to, say, if it is on the day of the contract law, you can raise questions on the specific relevant matters on mortgages to contract. Say if it is on the payment method day, you can ask your questions on various payment methods and check returns and various debt recovery procedures on that particular day. So as relevant, you can raise it up, but all these things will be covered. Thank you so much. Any other questions you have? Okay, ප්‍රශ්න ඕනම භාෂාවකින් අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. That's no exam තියන්නේ ma'am English medium or Sinhala medium? This is how we do it. This is how we do it. We put the questions in both languages.
We pop the Both question language. in both languages, and then the answer most probably, since this is bilingual, you have only one slot, right? But both the languages will be there in the answer also. So you tick it on the, it is a Google Doc. So you select, it's a multiple question. So you pick on the dot, whatever that is applicable. So since this is a business law program, we have to include English into this. Certain words cannot be totally given in Sinhalese because it doesn't make sense. Samahara vachana English Sinhalen dunnot ehema ඒවට තියෙන like say consideration කියන එකට සිංහල වචනේ ප්‍රතිෂ්ඨාව. එතකොට acceptance කියන එකට සිංහල වචනේ අර්පණය. ඉතින් මේ වගේ වචන සමහරු සිංහලෙන් කරනවා වුණත් සිංහල වචනේ හරියට අඳුරන්නේ නැහැ. So ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදි ඒ සිංහල වචනය describe කරන English වචනයත් එක්ක තමයි හැමදේම යන්නේ. So you can say it's more or less bilingual. Exam will also be conducted in bilingual. One exam paper in 2 languages. Hello, good evening, ma'am. Good evening. මට එක්සෑම් එක ගැන ඩීටේල්ස් ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? කොහොමද කොච්චර මාක්ස් ගන්න ඕනද? ඒ ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වේද? Yeah, exam එකේ you have to take at least ලකුණු 50ක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි minimum mark එක. නමුත් exam එකේ ලකුණු ගැනීම ගැන මම නම් කියන්නේ worry වෙන්න එපා. Because when you follow the program, what is important, මේක ඇවිල්ලා නීතිය සම්බන්ධව ඉගෙනවීම. ඒක නිසා මේ තිබෙන දැනුම exam එකෙන් pass වුණා නැත්නම් still ඔයාට මේ දැනුම ලැබිලා තියෙන. ඉතින් exam එක මේක I'm not exaggerating, but there have been people who keep these documents and they listen to it when they have the real problem. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ note එක අහලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. So this will be more or less what මේ නීතිය සම්බන්ධව මේ පනත් වගන්ති උගන්නන එකක් නෙමෙයි. This will be a solution for your practical situations, and when you follow it, you will, like, you know, this will not be මොකද්ද මේක පොවන්න පුළුවන් තරමට පොවනවා, and your questions will be අහන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔයගොල්ලෝව මේ නීතිය පැත්තෙන් කොච්චර ඔයගොල්ලෝ පරතරකට ගියාද කියන එක නෙමෙයි අපේ පරමාර්ථය. ප්‍රායෝගිකව නීතිය කියන දේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක නීතිය හදාගෙන ඕන කෙනෙක් දන්නවා. නීතිය වැදගත්ම දේ නීතිය දැනගන්න එක නෙමෙයි. ඒක තමයි නීතියේ ප්‍රධානම concept එක. හොඳේ. නීතිය සියලුම දේ දන්නවනම් කිසිම කෙනෙක් එහෙම නැහැ. නමුත් නීතියේ ප්‍රධානම වැදගත්ම දේ තමයි නීතිය කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න එක. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. නීතිය මොකක්ද කියලා දැනගන්න එක ගොඩාක් අමාරුයි. ඒක මටත් බෑ සම්පූර්ණයෙන් කරන්න. ඔයාටත් බෑ, කාටවත් බෑ. නමුත් අවශ්‍ය වෙලාවට නීතිය කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක නීතිය උගන්වන වෙලාවදී හැමතිස්සෙම උගන්වන දෙයක්. What is important is not to know the law but to know where the law is. Right? That should be your attitude in following something, that you should know where the law is and find your solution. මේක කටපාඩම් කරන්න, මේ 50 කටපාඩම් කරන්න ඒක නෙමෙයි වැදගත්. මොකද මේක තියෙන තැන දන්නවනම් ඕන වෙලාවක ඔයාගේ requirement එකට you can go and get it. Hi, thank you, ma'am. Okay. Any more questions you have? Okay, then looks like you're done with your questioning. So I think I gave you quite a good introduction on the entire program. So the program is going to be actually better than the introduction. So I hope I will meet you next week for the initial presentation of the first lecture. මේ අද කරපු session එකේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල වීඩියෝව සහ මේ PowerPoint presentation එක ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp number එකට ලැබෙයි. And with that, I would thank all of you for joining this session and hope to see all of you in the next session. Thank you very much and good night.
Thank you very much, Harshani. Thank you very much, everyone, for taking part in this program. මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට හිත විශ්ලේෂණය කිව්වා වගේම මේකේ link එකයි video එකයි PowerPoint එකයි ඔක්කොම එවන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම එන ස්මාන ඉඳලා අපිත් එක්ක මේ journey එකයි ආයි කියලා. Right. Thank you very much, Harshini. ඒ වගේම මම කැමතියි ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම invite කරන්න අනිද්දාට තියෙනවා anti money laundering program එක. ඒකත් කරන්නේ මිස් හර්ෂණීමයි. මට ඇහුණා එක මම හිතන්නේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ කෙනෙක් ඇහුවා මේ money recovery act එක ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ කට්ටිය කවුරු හරි ඉන්නවා මේකේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ දැන් ඒක free of charge අද වගේම තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ link එක අනිවාර්යයෙන්ම එවනවා අපි. මේ හෙට මේ අනිද්දාට 15 වෙනිදාට 7 o'clock අපිත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා next week ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ program එක අපේ මේ business law program එකට join වෙන්න. Thank you very much and good night.